Hello, welcome back to the one. My name's Beast, and today we're back with Happy to Sakura celebration. You may be wondering, hey, didn't you have work today? Well, yeah, I did at 9 a.m. So I've since slept 3 hours, so I don't really feel the exhaustion from work right now. So I thought I'd at least record like an hour, make up for the fact that I only went like an hour and a half to it yesterday. I said that like I have to make up for that. Like that's the normal length part. If anything, like the 2 hour and like 2 hour and a half part one is like the unique part here. Ooh, love me a good beer on a day I'm exhausted. Anyways, yeah, but spring alright. Open the window and let the refreshing spring air into my room. It feels like nature itself is celebrating the new beginnings today brings. Today I'm studying my second year at Sakura. My sister is also getting ready for their entrance ceremony. At last, we'll all be attending the same school. Morning, Mizuki. What, did you see a ghost? That's the first day of school. I'm not sure it's praiseworthy to be up on time, but seriously, I'd really appreciate it if you knocked that before barging in. What if you walked in on me changing? Or what if I was actually doing something dirty? Well, you know, stuff that people don't talk openly about. At the very least, I don't. Like, all I'm saying, one day you're gonna walk in on me cranking the hog, and it's gonna be very awkward if it's not your route then. I would! Well, you're not alone in that. Was just an example. This isn't a conversation I expect to have with my little sister on the first day of the new school year. Mitsuki spins around in her new uniform. Wow. This is the first time I've seen her in it, and I'm pretty impressed. I would never. Ma asks me, elbowing my side. Ma, quit it. You're like a creepy uncle. Strikes a pose. That's something only housewives failing to cope with menopause say. You did not have to fucking murder her like that. Like last time I checked, fucking this was not a fucking murder mystery visual novel. Jesus Christ. Oh, I just realized enforced playing order. I mean, it does say 1 true ending, so maybe it's just a hey, do all the routes first and then you get one. To confirm that, let's look at the Kakanuke. VNDB. Does this have unforced as a tag? No. So apparently
we have no freedom. What was last part's choice about then? Oh, also, by the way, I do feel the need to mention something because, like, I still do not believe that the main character is actually the kid that Karen used to play with as a kid. Why do I not believe it? They resolved it too quickly. Like, at the very least, I feel like they should have saved it for, like, end of common start of her route when it is actually him. But if they're resolving it this early, it feels like a misunderstanding that's going to be cleared up later. Like, yes, he used to play with her, but she was talking about another boy that she had a crush on. And maybe that boy saving her didn't make it. Got yoinked by the Oni that they mentioned before. And just to never to return, or just did a changed so dramatically that she fucking doesn't even recognize him anymore. While he used to be like the little coward of the group, based on what we heard him talk about. But by the end it doesn't even matter because, like, well, can't love memory forever. Anyways. 心外。でもね、かずきくん、感想は言葉にしないと。お兄ちゃん、どうかな？似合ってる？ That's great on you. I was actually surprised. You're almost like a different person. お？それってどういう意味？ You look more grown up, I guess. There's a way to say stuff like this, but Ma's right. It definitely had to be said. Flabbergasted, I'm used to seeing the school uniform, but I'm even more used to seeing you, yet I'm at a loss for words. そっか。お兄ちゃんに見とれられるなんて幸せ者だね、私は。Hermione exaggerating. みずきちゃん、作戦大成功だね。What was? お兄ちゃんに制服のお披露目するの、今朝まで撮っておいたの。Oh, well, it was a critical success then. The north side of the new school year now. やった。 By the way, where's Shizuki? Still sleeping? さっきまでいたんだけど、しずきちゃんも部屋で着替えじゃない？お兄ちゃんに初めて制服見せるから緊張してるんじゃないかな。 She's not that type. 妹だもん、みんな一緒だよ。ね、お母さん。そうそう、しずきちゃんもきっとドキドキだよ。憎いね、この子の。 Ma, you had a pervy uncle showing again. I leave them to wash my face at the bathroom. It's only now setting in that we'll be attending the same school. With that thought in my head, I arrive at the bathroom door. Alright, I don't have to do that. All ages version.消せぬ。水木と同い年のはずなのに。 She's in the bathroom, standing before the mirror. She's mumbling to herself, wearing nothing but panties. いや、同い年どころか、誕生日だって同じなのに。なのに、どうしてこんなに差がついたんだ。栄養の差か、環境の違いか。ぐぬ。 She keeps muttering, looking down at her body. I'm just standing there, completely frozen in shock. 2年前はほとんど同じくらいだったのに、私だって水木だって子供みたいな体つきだったのに、どうして水木はあんなにたわわに育って、なのに私は昔のままこんな平坦で、水木の胸手のひらでつかめるくらいあったぞ。はあ。 Let out a defeated sigh. 私だって。 With flames of determination burning bright in her eyes, she starts pushing her breasts up with both hands. She's really getting into it. My vocal cords are frozen along with the rest of my body. こうやっても
ち上げたら多少はこうお腹の肉を持ってきて、虚しい私は。何を無駄なあがきを。こんなことしたってヒガの戦力の差は明らかなのに、やっぱり兄さんもああいうのの方がいいんだろうか。Me? My brain's firing on all cylinders, to catch my い name. いんだろうな。兄さんの周りも私より大きい人が多いし、やっぱり兄さんも胸の大きい方が。私は何をくだらないことで葛藤してるんだ。人間の価値が胸の大きさなんかで決まるわけないじゃないか。決まるわけないけど、兄さんの好みはやっぱり。そうだ、私なんか暗いし愛想ないし可愛げないし無表情だし、まともに日常会話もできないし、水木みたいに明るくないし、自然に笑顔も作れないし。はあ。え？ In the middle of her deep sigh, her eyes meet mine. Her eyes meet mine. どうして兄さんが。Her legs start shaking as she asks me. I wanted to wash my face. I'm too shocked to think up an excuse. 兄さん、今の見た？ Sorry, I didn't know you were in here. Yeah, it doesn't even pass as an excuse. No, it isn't an excuse. It is an actual explanation. どこから？ Right around, I don't get it, we're the same age. ほとんど全部じゃないか。 She rushes out of the bathroom, still only wearing her panties, and scurries up the stairs. First family breakfast, the new school year is, pretty damn awkward. ああ、お兄ちゃんったら私にはノックしろって言うくせに。 I'm sorry. 着替えしてたら困るって言ったのお兄ちゃんじゃなかったかな。 I don't have anything to say besides I'm sorry I made a mistake. お兄ちゃんったらひどいよね、しずきちゃん。私頃の妹がいるって自覚がなさすぎるよね。よしよし、私の胸でお泣きなさい。I'm salt in the wound. Promise to pay more attention in the future. もういい、兄さん。あと、水木もそんなに撫でなくていい。何度も謝ってもらったし、私も不用意だったし、だいたいあんなの自分の部屋ですればいいことだし、そもそも朝の忙しい時に洗面所であんなことしてた私が悪いんだし。あんなこと？なんでもない。だいたい元はといえば水木が。私が？水木がそんなに発育してるから。なんでもない。 She turns her face away from Mizuki. しずきちゃん、どうしてそっぽ向いちゃうの？悪いのってお兄ちゃんだよね。それで和樹くん、どうだった？ Fucking awkward! The fuck do you want to hear? He wants to fuck his sister! How was what? それはもちろんしずきちゃんの生まれたままの姿を見てどう感じたのかな。 That's not something the Guardian should ask. ハピネス桜セレブレーション。 Pardon me. I'm on my way to school with my sisters. Shizuki walks in the middle, flanked by me and Mizuki. After what happened this morning, I'm pretty aware how close I am to her. It's been so long since we went to school together. 2 years, has it? Was it? No hazard. Getting a bit sentimental about it. そんなに喜ぶようなことか。
course it is. I'm really proud of you for studying overseas, but being together is better than anything. そうそう。家族は一緒が一番。そうか。まあ、しばらくは一緒だな。うん。ずっと一緒だよ。ずっとは言い過ぎだ。She's like you can't get married if you stay with her. 結婚だなんて。おはよう、みんな。Now join us the moment we step out of the house. おはよう、なおちゃん。しずきちゃんもみずきちゃんもかわいいね。Fucking Roxke just spots Shizuki from a distance, starts sprinting towards her. Fucking MC just intersects, tiger drops him. Not gonna sugarcoat it, tiger drop. You praise my sister's new look in their Sakura Gaoka uniforms. Just as she showed me, Mizuki does a bashful little spin. 私も二人みたいにもっと制服が似合ってたらよかったのにな。I think it looks good enough as is. Actually looks way too good. ん？何？カズくん。そんなにまじまじと見て。恥ずかしいから二人とそんなに比べないでね。Sorry. でもしずきちゃんもかわいいな。もっとよく見せて。別に可愛いのは制服であって私じゃないし。 She says awkwardly and inverts her gaze. そんなことないよ。制服じゃなくて制服を着てるしずきちゃんが可愛いんだよ。とっても似合ってるし。そうか。うん。みずきは似合ってると思うけど。 She just glances at Mizuki. Her gaze quickly shifts from Mizuki's face to her chest. How come you didn't come up to us today? 新学期初日だしね。なんとなく。You didn't want to get in the way of a family time on the first day of the new semester. That's now for you. One of the most considerate people I've ever known. And here comes one of the most inconsiderate people he's ever known. しずきちゃんに No, みず mine, きちゃん。 not quite yet. これから毎朝よろしくね。はい、こちらこそ。ああ、よろしく。In the end, we had to attend the rest of the third semester, huh? You know, we theorized about what would happen after the whole incident. ああ、そんなこともあったね。It was like an insignificant part of history now. We were excited when we thought the third semester might get cancelled, but we were back in school after 2 days. They filled the hole and everything went back to normal. Nothing noteworthy happened after that. Shizuki whispers profoundly. Don't worry, they've guaranteed our safety. そうだな。Oi! There we go. There's the most inconsiderate person he's ever known. Now here comes our resident troublemaker. Oh, Shizuki-chan! Hisashi-buri! He makes an instant beeline for Shizuki. Elutras Leora. Fucking automatic taser! Her wand expands, completes a chant, then blasts Rokusuke with a spell in the same moment. You okay? As the curtain of smoke fades, I spot Rokusuke struggling to get up. 聞いたぜ、Shizuki-chan. Ah, he's back. 俺こそは魔法のセンスはないが体勢だけはピカイチと言われた男。申し訳ありません、マスター。とっさに魔法を放ってしまいました。いや、アルバが謝ることじゃない。私が危機を感じたのに反応したのだから。Hey Alba, been a while. Great Shizuki's magic wand. お久しぶりです、兄君。すごーい！今アルバちゃんが魔法を使ったよね。ええ。しかし、ロクスケ殿に。That was proper self-defense, even I have to admit that Rokusuke's at fault here. おお、目が覚めたよ、Shizuki-chan。ありがとうね。Rokusuke's still sizzling, runs up to Shizuki, immediately jumps back. ああ、Shizuki-chan、どうして遠くに？ Is it obvious? Try not to terrorize my sister too much, will you? 申し訳ない、Shizuki-chan。けど、そんな怯えるShizuki-chanも可愛い。そして、
惹かれたり冷たくされたりするのもそれはそれで興奮しちゃう俺。喜んでいる。盗作の毛があるようですね。 Stop! あで I'm sorry, Shizuki. いい。ただ思い出した。兄さんに悪友がいたこと。I feel like nothing's changed in the past 2 years. It's almost like time just got unfrozen. しずきちゃんが俺のことを覚えててくれて嬉しいよ。 She hasn't thought about you in 2 years, though. いやー、しずきちゃんは変わってないね。変わってない。She looks down at her own body. どうかした？なんでもない。I recall what happened earlier this morning. I think she's not happy with her body. Everything went in full bloom in under a week, didn't it? Says we walk under the pink cherry blossoms. Since we're in the year of the cherry blossom, the trees will keep their beautiful pink crowns for over a month. 俺の未来を祝福してるみたいだな。 He says, stretching both his arms wide. If anything, you've probably inherited Motofuyu's curse. Okay, what the fuck is that about? Motofuyu. Curse. Is that like an actual thing? I don't know. That showed me like 3 results on Google, and all of them look to be like thick books or something. So I don't need to know that badly. 元冬なんじゃそりゃ。あれ、六助くん知らないの？ Oh, it's この game 辺りに伝わってい specific. る桜の咲き続ける年には不幸が起こるっていう言い伝え。高峰元冬か。うん、そうそう。そんなのあんのか？今まで知らんかったな。 Yeah, people don't like to think about disaster. Once upon a time, Takamine Motofuya was born to a high-ranking aristocrat. He was a misanthrope and kept everyone at a distance except for his sister, whom he loved dearly. But since they were siblings and Motofuya was a societal outcast, their relationship couldn't blossom. In the end, he died near the cherry blossom, cursing the world that rejected him. Apparently, he became a vengeful spirit and brought along a drought upon the town. It's pretty much your typical folk tale that survived the test of time. そもそも三崎神社のお祭りってその元冬さんの霊を鎮めるために始まったらしいよ。はあ、モテない男のひがみは怖いね。ま、俺には関係ない話だな。My master, you can say that with such certainty. だろ? This guy's remarkably clueless. Anyway, aren't you scared of the curse? I mean, Shizuki just blasted you with a spell and all. バカ言え、失礼な。しずきちゃんの魔法はご褒美だ。Right, I forgot how much of an optimist you are. そうだろう、そうだろう。ほんと、お花畑だね。とっさだったとはいえ、こんな往来で物理魔法を使ってしまうとは。But it was Avo who shot at Rosuke. 私の動揺を感じ取ったんだ。私の未熟には違いない。幸先いいな。幸先いいな。きっと今日はいいことあるに違いないな。Meanwhile, he's totally lost in his own world. そうだ。きっと姫川さんとも同じクラスになるぞ。うん、そうに違いない。Rosuke, you have to realize that your happiness doesn't necessarily correlate with others. は？何を哲学的なことを言ってるんだ？姫 What's this 川 about さんって Immanuel suddenly? I think it was Immanuel Kant. Immanuel Kant. I explained to them what happened in February. お兄ちゃんも隅に置けないんだね。
Mizuki chirps, clearly implying something. No, I mean... そうなんだよ水木ちゃん。こいつ興味ないってふりして結構あちこちで愛想振りまいてるんだぜ。お兄ちゃんそういうところあるんだよね。無自覚みたいだけど。Of course you agree with him when it's about me. でしょ。だからこんなお兄ちゃん見捨てて俺の胸に飛び込んでおいで。それはちょっと。 It's rare for her to shut someone down so quickly. Mikawa, huh? Haven't had a chance to talk to her since February. Everything happened so fast we completely forgot to exchange contact info. I was so shocked that she turned out to be my childhood friend. She gave me chocolate. Not just any chocolate, chocolate she made just for me. It's a little embarrassing to look back on, honestly. 何ぼーっとしてるんだ。 Nothing. Never told anyone about what happened between us. It's a little secret. While we never agreed to keep it a secret, it's just how things worked out. 兄さんは本当に八方美人だから。 What was that? 別に独り言だ。 Just calling you a pussy magnet. 緊張していますね、カレン。 Roche asks. それはね、だって初めての登校の日だもん。大丈夫ですよ、カレンなら。それにこの前出会った彼らもいい人たちでしたし。うん、そうだね。 I'm naturally nervous for my first day at a new school. But that's not all. あの子と同じ学園に通うことになるんだよね。 Some tells me that's still not the case! I'll be right beside the boy who saved me. 10 years ago, I recall my memories of the time I lived here. They're vague, but I can still remember snippets even now. There's a building with a cafe on the first floor, with a big Salkova tree before it. There, one day, that horrible incident changed my life forever. Horrible crash and the ear-splitting screams from above cloud my mind. I look up as countless glass shards burst from the window above me. For a moment I was captivated by the beauty of the twinkling shards, but my marveling was quickly replaced by paralyzing fears. I realized they were about to rain down on me. Got it! A boy screamed my name in the distance. It was Hiro. I felt a flash of relief. Hiro was here to save me, but I quickly realized it wasn't possible. Even if he rushed in, there was no chance he'd make it in time. And if someone did manage to reach me, we couldn't possibly escape the shower of death. So I accepted my fate and shut my eyes tight. Yet, a moment later, I felt a pair of arms wrap around me. Rosa el Leos. Someone started chanting a spell. It was Hiro. Then I understand what was happening around me, but one thing was for sure. Hiro was here to save me. The lieutenant... Ah! But gravity didn't care for our fragile hope. The shards of glass rained mercilessly down on us. Can't really remember what happened next. The only thing I remember is a burning sensation at my side and the tiny spots of warmth radiating all over my body. Fear es dir el, along with Hiro's quiet, gentle chant. A gentle warmth enveloped my body. I felt at ease. Hiro saved me. The thought etched itself into my soul, giving birth to endless gratitude towards him. It's all thanks to him that I can stand here today. I merely lost consciousness after that. When I woke up, I found myself laying in a hospital bed. Soon after, we moved houses. I never saw Hiro again, and I could never thank him. But... 私はもうゆうくんに会うことができたんだ。 I have the chance to express my feelings to him. It's a bit embarrassing to admit everything to him. But little by little, I want to let him know how much he means to me. 姫川さん、ごめんびっくりさせちゃった。 Someone calls my name as I'm busy sorting out my feelings and I let out a shriek. 桐ヶ谷さん、おはよう。とうとう初登校ね。ってそんなに目をまん丸くさせてどうしたの？ごめんなさい。ちょっとぼーっとしてて。でもおはようございます。桐ヶ谷さんもここが通学路なんですね。ええ、そうなの。せっかくだしよかったら一緒に行きましょう。ありがとうございます。桐ヶ谷さんと一緒だと心強いです。もうそんなにかしこまらなくていいわよ。はい。姫川さんと同じクラスになれるといいな。は
私も。 Sakuragaoka students stream in through the gates as the new school year begins. Spot a lot of freshmen like Shizuki and 緊 Mizuki. 張しちゃうな。新しい学校。大丈夫大丈夫。この学園割とゆるいところだから。 The fact that Rokusuke still hasn't dropped out is proof right there. そうそう。 I'm sure Mizuki will be fine. She makes friends at the drop of a hat. And honestly, I'm not really worried about Shizuki either. She survived in Scotland. I'm sure she'll be fine here too. しずきちゃん、同じクラスになれるといいね。双子を同じクラスにするわけないだろう。そうかな。そういうものだ。今まで同じクラスになったことなんてないだろう。確かに。 I say goodbye to my sisters and make my way to the second year announcement board. A huge crowd is gathered around it. You're fine now, but Rokusuke will end up in another class. そうだね。確かに。どうしてお前らはそういうこと言うかな。俺たち友達だろ。 I think being separated by a wall is just the right distance between us. 和樹がいなかったら誰から水木ちゃんやしずきちゃんのマル秘情報をゲットするんだよ。 Like I never told you anything about them! そんな冷たいやつ友達じゃない。掲示板は俺一人で見てくるわい。 He says then dives into the crowd. Check out names too, thanks! お願いね。はいはい、ちょっとごめんよ。いて。こら遠山、無理やり入ってくんな。悪い悪い、すぐ行くから。頼もしいね。 At least now. Let's out a feral roar around from the board. What happened? 和樹、やったぞ。天は俺に味方した。 Bloody screaming like he managed to trigger fucking bites the dust! So you're in a different class? バカ言え。姫川さんと同じクラスなんだ。 Better warn her later. 同じクラスになる呪文を夜な夜な唱えた甲斐があったな。 That's a bit too creepy. おお。 What now? 和樹、なお、お前らとも一緒だ。 Nah, well, alright. Not that I can do anything about it. 委員長も同じクラスじゃないか。うひー、消し済みは勘弁してくれ。 You have one turbulent soul? Actually, we've never been in the same class 2 years in a row before, have we? よかったね、カズくん。 I was really excited to finally get a break from Rokusuke. She has a mysterious smile like you can see through me. Well, maybe it's for the best. I can plan to divulge any information about my sisters to him. それに、桐ヶ谷さんや姫川さんも一緒だし。 Yeah, I guess. I don't really have strong feelings on the matter. Ne san, 急がないと新年度早々遅刻です。 My brother urges me は on. いはい、分かってますよ。東也くんは本当にせっかちですね。姉さんがマイペースすぎるんです。急がなくても学園は逃げませんよ。姉さんの出席日数が逃げます。せっかくの桜ですもの。もうちょっと楽しんでもいいじゃないですか。そんなの後回しでも大丈夫です。しばらくは散りませんから。 Cherry blossoms. Unlike in years prior, I can feel the mana coursing through the air. It's finally the year of the cherry 10 blossom. 年に一度のチャンスなのかもしれませんね。いえ、何も。 She's also a rat! The gods provide us one chance every 10 years. To once again make whole what was scattered. 赤峰の遺産ですか。 It was but to my magic wand, Tamakazura. It doesn't respond. 戯れ事ですよ。私は Of course, she would have a 適当 fucking なだけが fan 取り柄ですも fucking の。 wand. で、遅刻してしまいますね。急がないと。また B 組だね。2年になったって感動があんまりないよな。 We just moved up a floor. Plus, we're all together again. そういや、
東野も同じだったぞ。 Really? Oh, but he hasn't arrived yet. また神社の仕事で休みなのかな。 I'm sure he wouldn't miss the first day of school. よう一条、同じクラスだな。 Someone I don't know calls out to me. ああ、俺鈴木、空手部なんだ。 Oh no. よろしくね。 Right. Very well. 一条、空手に興味ない？運動神経すごいって噂で聞いてさ。俺、お前なら結構やれると思うんだ。 Right. This bit again. Sorry, don't want to join any clubs. そっかー。そりゃ残念だな。じゃあね。 This brother needs what I have on Discord with my fucking status. I say that like that changes anything. Like, my Discord status is literally just the play with the Waterdomino to date emote. And then I know I don't need art, so I'm not commissioning you. In the last 2 weeks, 3 people have messaged me on fucking Discord like, hey, I do art. You want art? No, I don't. In most cases, like, I tend to ignore people, but, like, I just was feeling magnanimous to at least see what they fucking wanted from me. Mainly because they sent a fucking DM immediately, like a DM request, instead of adding me first. Like, adding me first is one way for me to just... is the best way for me to just ignore what the fuck you're about to do. Down in the description below, fun fact, you can find a link to my Discord channel. If you want to talk to me, go there. If you just decide to add me out of nowhere, I will just assume that you're a bot trying to sell me fucking commissions again. Okay? Okay. Also, I just remembered something. Namely that I forgot to put the fucking link to the script, to the fucking Steam page for this game in part 1. Yeah, I know that clips tool exists. I don't know what I don't know what the fucking clipping they use though. Anyways. So yeah. That'll probably happen for a while since I'm surrounded by new people. That aside, I watch Suzuki return to his seat. 相変わらずの有名人だね。 I'd rather stay in the shadows though. 日頃の素行があれだから目立つんだぞ。 Brian, you don't? おはよう、三人衆。 Hey, don't just group us together. おはよう、桐ヶ谷さん。また一緒だね。そうね。何の因果か、ね。 She says with a wry smile. ああ、また委員長の魔法に怯える日々が始まる。ねえ、遠山。私あんたに暴力振るったことある？俺闇属性なんだぞ。光属性の委員長がいるだけで浄化されそうになるんだ。I don't really get what he's going on about. Is it like when you get nervous around police even though you haven't done anything wrong? はあ？っていうか、もう私クラス委員じゃないんだけど。委員長は存在自体が委員長なんだ。またわけわかんないことを。まあ遠山は存在自体がバカだけど。何？ところで一条、せっかくだからやってみたらいいのに。空手。Again with that, I swear you sound like a grandma always pushing marriage onto her grandchildren. She came in at the perfect time again. 悪かったわね。性格がおばちゃんみたいで。I never said that. ならいいけど。まあ、よろしくね。Yeah. It's a bit freaky when we're all in the same class again, but I don't mind spending another year with Kitagawa at all. I feel like this year won't be much different from the last. 無駄話してる場合じゃなかった。 She walks up to the ねえ podium. みんな、ちょっと話聞いてくれる？ Classroom falls silent as all eyes gather on Kitagawa. Unlike me, she's a legitimate celebrity. We're surrounded by new people, but most, if not all, still know her. このクラスに編入生が来るの。 People start chattering the moment she says 正 that. 式な紹介は始業式の後先生がしてくれることになるけど、先にみんなに紹介しておくね。 All eyes focus on the door. じゃあ姫川さん、
Without a moment's delay, the door opens and Himekawa. After a slight bow, she timidly enters the classroom wearing her uniform. The previous chatter pales in comparison to the commotion that breaks out as soon as she enters the classroom. Himekawa walks up to the podium and stands next to Kirigaya. みんな気持ちはわかるけど静かにね。彼女が今度編入してきた姫川カレンさんよ。そもそもこの町に越してきたばかりだから、みんないろいろ教えてあげてね。この4月から桜ヶ丘学園に編入してくることになった姫川カレンです。以前は東京に住んでいました。学園についてまだわからないことばかりで、皆さんにご迷惑をかけてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。Introduction is followed by a standing ovation. An awkward laugh is only enhanced by the bashful. Her awkward laugh is only enhanced by the bashful flush on her cheeks. Everyone surrounds her within only a moment's notice. Girls immediately start bombarding her with questions. ねえねえ、姫川さんって姫川カレンさん？この前の月刊魔法使いに出てたはい。1年になったばかりでクラス B 取ったんだって？ええ。すごい！グラビアで魔法服も見たよ。すっごく可愛くていいなって思ってたんだ。姫川さんって鈴代学園だったよね。なのにわざわざうちの学園に？魔法の勉強がしたくて。こらこらみんな、そんなにいっぺんに話しかけても姫川さん困っちゃうでしょ。いえ、大丈夫ですから。Watch the scene unfold from the sidelines. 制服姿の姫川さんも可愛いな。姫川さん大人気だね。Yeah. Sort of that surprising. We rarely ever get transfer students, and she has a different aura from the locals. I guess you could say she's more urban. やれやれ、聖徳太子じゃないんだから。We're like a homeroom teacher up there. Say to Kirigaya, we managed to slip away from the crowd. なんだか嫌味な言い方ね。Nah, you're just too self-conscious. 姫川さん。 Switching with Kirigaya, Rokusuke slips into the middle of the circle. こら遠山、女子の中に入ってこないでよ。大丈夫、実は俺女子だから。そうだったんですか？そうなんです、みなぎる女子力。バカ言ってんじゃないわよ。ほら、あっち行ってなさいよ。あんたみたいな女子がいるわけないでしょ。And he's gone. As I watched Rokusuke get thrown out by the girls, 一条くん。 my eyes meet with Himekawa's. It's good to see you again. Due to our small exchange, all attention is redirected onto me. あれ、姫川さんと一条知り合いなの？はい、2月に手続きで来た時に街を案内してもらったりして、桐川さんや渡来さんも一緒だったんですけど。俺は遠山くんもですね。へえ、そうだったんだ。I feel the blood rush in my cheeks. This is the first time we've seen each other in 2 months after all. 何この雰囲気。Rokusuke curiously watches us. 実はあの後、驚きの事実が発覚しちゃいまして。Shocking revelation? I suppose it's about our past. まさか和樹貴様姫川さんによからぬことを。 What? No! 違いますよ、遠山くん。一条くんは何もしていません。じゃあ驚きの事実って。昔 2,3 週間だけ三崎市に住んでたって言いましたよね。はい。一条くんってその頃のお友達だったんです。なに？そうだったの？ Yeah, probably. Yes, it wasn't a secret after all. I mean, there's nothing to be secretive about. そうだったんだ。 That being said, I don't know how to deal with this atmosphere. 桜ヶ丘学園に編入しようと思ったのは、一つにはあの時のお友達にもう一度会いたいなっていうのもあって、だから一条くんと再会できてとても嬉しかったんです。それってほとんど告白じゃない？思い出の人と
ずっと会いたかったってやつ？ Well, as the girls start chattering, I realize what just happened. This isn't good. 告白？ええ、告白ですよね。What? Hold on, Himikawa. 告白って、本当？はい。Himikawa curiously tilts her head while I fight off a flurry of emotions and everyone else looks on in disbelief. 違うんです。その告白というのは、そういう意味ではなくて。Seems like she's getting the picture. 私、なんてことを言っちゃったんでしょう。告白っていうのは、一条くんと昔お友達だったって事実を皆さんに説明したという意味であって、決して、好きとか、そういう気持ちを伝えるという意味で言ったのではなくて。Okay, calm down. You started to take some of Kirigaya's tsune. He's trying to explain himself with piping red cheeks. Right. はあ、ほっとしたよ姫川さん。紛らわしいこと言わないでくださいよ。すみません。 She hangs her head, but the embarrassment hasn't faded from her face yet. だからといって一条くんのことが嫌いって意味じゃないですよ。もちろん一条くんのことはすごく好きですし。You're not making things better. 好きっていうのはそういう意味ではなくて。話がぐちゃぐちゃになってるわよ。だから姫川さん、落ち着いて。もうそれ以上言わなくていいわ。趣旨は大体伝わったから。要するに姫川さんと一条は幼馴染だったってわけね。 Yeah. それって前に姫川さんが来た時に分かったってこと？ Yes. そっか。けどなら教えてくれたってよかったじゃない。 Actually, I kind of wanted to keep those memories between us. そりゃ、気持ちはわからないでもないけど。じゃあ一条にとっても姫川さんは大事な思い出の人だったってわけ？ Where'd that come from? They're aiming their wild delusions at me. だってそういうことじゃない。 Private childhood memories aren't the kind of thing you just casually share with everybody. 一条がうろたえてるのってちょっと珍しいな。リーノ、これは大変だね。何がよ。だってリノと一条って付き合ってるんでしょ？新年度早々三角関係にこれは腹が Oh no! 三角関係 We're not in love triangle trouble! That has long since been abandoned! だいたいゆかり、私と一条は何の関係もないただのクラスメイトだってこの前今節丁寧に説明したわよね。それは聞いたけどさ。でもただのクラスメイトと暗がりでくんずほぐれつしないし。暗がりでくんずほぐれつ。 Is this about the fucking stairs again? それだって説明したでしょ。だいたい暗がりじゃなくて階段の下っていうか姫川さん、あなたも真に受けない。こら和樹、いつの間に委員長とそんな仲に。俺は別に委員長とかどうでもいいけど先を越されたのは悔しいぞ。遠山、本気で消し積みにしてあげましょうか。消し積みは嫌だ。あれはただ階段で転んだだけで。God, I hate blowing my nose. In the end, Kirigaya had no choice but to come clean about what happened that day. 俺は信じてたぞ和樹。
He says while tapping my shoulder. I get that a lot. だから私も三角関係とかじゃないですよ。ですよね。もちろん一条くんのことは You're not making things better! 和樹のことが好き。それはそういう意味ではなくお友達として。話がループしちゃってる。柄にもなく取り乱しちゃったじゃない。 It's not. 何か言った一条。 Nothing. まったく2年の初日からどうしてこんな話に。でも空気は温まったみたいだよ。そうね。その役に立てたのならよかったって考えることにするわ。そういうわけで皆さんよろしくお願いいたします。 Cotton bows, which is received by another round of applause. 渡来さんもお久しぶりですね。そうそう。ちなみに渡来さんは男子よ。 Kirigaya reveals a crucial piece of information to Kimikawa. またいくら私でもそう何度も騙されませんよ。 After thinking for a second, she decides to interpret it as a joke. そうね。あなた信じやすいからそういう疑いの心を持つことは大事よ。でもね、悲しいかな。これは本当のことなの。 She tries to persuade Himikawa. 騙されませんったら。 I understand how you feel, but it's true. もう一条くんまで私を担ごうとして。How can we persuade her? I can't just have now strip. It's true. I mean, he's totally fine with changing in front of me. お二人はそこまでの関係だったんですか？もうカズくん、説明が変だよ。姫川さん、別の意味に取っちゃったじゃない。Ah. Not like that! I mean, he's a boy, so there's nothing weird about changing in front of each other. いつまでもそんな冗談。それが冗談じゃないのよ。騙されませんよ。警戒心を持ちなさいって言われましたし。確かに姫川さんには疑いの心を持つことも必要とは言ったけど、こういう時は面倒ね。She'll realize during the first gym lesson. ごめんなさい。でもとはいえこればっかはここではっきりさせておかないと今後面倒というかどうにもならないわよね。桐ヶ谷さん、どうしてそこまで一条くんとお付き合いしているのってやっぱり渡来さんじゃなくて違う、そんなわけないでしょ。ごめんなさい。もうこうなったら拉致が開かないわ。渡来さん、もう脱いじゃなさい。脱いで証拠を見せちゃって。ダメですよ、そんなこと。いいえ、もう脱がないことには始まらないわ。Kirigaya reaches for Nao's uniform. She's really into it. She won't rest until the truth is laid bare and she's getting desperate. 渡来さん、もうはっきりさせちゃって。出ないとこの子、すぐ私と一条が付き合ってるとかいう妄言を。Calm down, Kirigaya. 私が取り乱してるとでも言うの？ Clearly not. Maybe it'd be better if I threw a bucket of ice water on you. わかったよ。じゃあ姫川さん、これ見て。ダメですよ、渡来さん。もうそうじゃなくて。The ID. はい、これ。ダメですってば。 It's just the ID. 本当に男の子だったんですね。 She finally understood after seeing Nao's student ID. まあそうだな。でもどうして渡来さんはそんな格好を？だって女の子の格好って可愛いじゃない。私可愛い格好に憧れてて。じゃあ好きなのは女の子なんですか？男の子なんですか？格好が好きなのは女の子だけど、
今一番好きなのはカズくんかな。 Alright, Hannah, second, was that really the right answer? She'll totally take it the wrong way. カズくんが女の子の格好をしたらとっても可愛いだろうな。 Dream on! Himekawa, all Now said is that he doesn't care about the sex of the person he loves. We're not in that sort of relationship. そういう関係。姫川さん、多分今いろいろな想像しちゃってるかも。 We're just simple friends, I swear. 姫川さん、私は単に可愛いのが好きってだけでカズくんとも普通な関係だから。だから姫川さんとも普通のお友達になりたいな。なのでよろしくね。はい、よろしくお願いします。これでようやく落ち着いたわね。でもやっぱりびっくりしました。こんなに可愛いのに渡来さんは男の子だなんて。そうなんですよ、姫川さん。この学園の七不思議の一つでしてね。 What are the other six? 知らん。ちなみに遠山くんは男の子なんですよね。はい、ご安心ください。姫川さんと男女の仲になるのに何のハードルもありません。まあ一応伝えたけど、そんなに気にしなくてもいいから。格好なんて人それぞれだしね。いい学園ですね。うん、私もそう思うわ。ああ、それからもう一つ。私のことはリノでいいわよ。でもクラスメイトになったんだしね。私も姫川さんのことカレンって呼ぶから。じゃあリノちゃん。ちゃん付けってちょっと新鮮ね。うん、それで OK よ。 Well, anyway, welcome to Sakura Academy. I'll make it in an official way, but yeah. よろしくお願いしますね。 He smiles with a rimming smile. Bonnie attending the same school as my sisters. I got into the same school as Rokusuke and the others. Himekawa are... same class, I'm a fucking idiot. Himekawa, our new transfer student, is here too. And we'll also have the Memorial Festival this year. Thinking about the amazing days to come fills me with hope. Hope for future, with infinite choices for happiness. It is very funny to me that it's like, oh yeah, like the power spot here is the power spot of choice, and we'll have infinite choices for happiness. 困りましたね。 Enforced playing order. I whispered to myself in the crowd. 桜ヶ丘学園に行くつもりが全然違うところに出てしまったようです。 That I think is a station there. 地図にはちゃんと書き込んだんですが、そうか、北と南が逆に。私としたことが反対方向じゃないですか。ママからですか。はい、どうしましたか、ママ。いや、真っ白のことだからもしかして道に迷ってないかと思ってな。ハマナ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 Awooga! Also, did I recognize the voice? いや、真っ白のことだからもしかして道に迷ってない I かと do 思って feel like I do. I'm gonna wait with checking until we know the name for sure. 大丈夫。 Instead of just もうすぐ Mama. 着きます。道は分かっていますから。そうならいいんだ。じゃあ研究室で待ってるからね。 Okay, never mind. That's the fucking teacher that Karen went to meet near the start. すぐ行きます。幸先悪いですね。新学期早々遅刻とは優等生の私としては憂うべき事態ですが、まあ気にするのはやめましょう。まだ時間はあるのですから。プロジェクトハピネスは始まったばかりなんですから。We skip opening. というわけで、俺がこのクラスの担任の鬼瓦だ。これから1年
よろしくな。ああ、2年続けて鬼っちかよ。 Roxke curses from behind. 嬉しいだろう、遠山。ドラフト1位で取ってやったぞ。余計なお世話だよ。お前は俺がちゃんと監視しとかないと何をしでかすかわからんからな。俺なんか超模範生徒なのに。寝言は寝ていってもらうことにして、まずは編入生の紹介を始めるぞ。姫川さん、前へ。はい。2年から編入することになりました姫川カレンです。わからないことも多く、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。Her second introduction went much 姫 smoother. 川さんは東京の学校からの編入になる。この学園どころか魔法特区での生活にも不慣れだと思うので、みんな助けてやってくれ。She returns to her seat after introduction. My guy's gaze beat only for a moment. I don't really know what to make of her tiny smile. Feels kind of お awkward. いおい、今の見たか？ Roxke pokes me from behind. What? 今俺の方見て微笑んだぞ。やっぱこれは脈ありだな。 Ah, good luck. Give him an offhand answer and write it off as one of his hopeless delusions. And be careful not to become like him one day. 最初だし、一人ずつ自己紹介をしようか。じゃあ、まず一条から。Wait, what me? 50音順だ。I hate going first! To be honest, I hate doing this in general. I'm Ichijo Kazuki, nice to meet you all. おいおい、もうちょっと何かないのか。I don't have anything interesting to share. 相変わらずだな。まあいい。じゃあ次は。We go over everyone in order. 桐ヶ谷里乃です。どうもよろしく。1年の時も鬼ヶ原先生のクラスでした。趣味ってそんなにないんですけど、料理とか割と好きです。Wife. Oh, didn't expect that. 特技とかは、特にないです。もうリノったら嘘ばっかり。魔法超得意じゃん。別に。あと仕切りとか？燃やすわよ。九重東也です。家は三崎神社をしています。せっかくなのでお参りに来てくれると嬉しいです。あと今年は式年祭なので家業の関係でお休みをもらうこともあるかもしれません。お父さんが市長なこと言わなくていいの？父のことは学園生活には関係ありませんから。遠山六助だ。女子力オブザイヤーを受賞したほどのフェミニンな俺だから、女子のみんなは安心して女子会等に招待してくれていいぞ。みんな沈黙するなよ。渡来直です。趣味は自社仏閣巡りです。取り立てて特徴もない私ですけど、皆さん仲良くしてくれたら嬉しいです。渡来さん、それツッコミ待ち？そういうのじゃないよ。Really didn't try to be funny, that's just how he is. With that, the customary introductions came to an じゃ end. あ次は関決めだな。俺窓際の一番後ろがいい。 It clears Rosuke, who raised his hand. なるほど。希望を持つのはいいことだな。だが関は前もって用意したこのくじで決める。三鏡先生に用意してもらった特製のマジックアイテムでもあるくじだからな。きっと公平だろよろしくお願いしますね、一条くん。 Mikawa says to me with a smile from the neighboring seat. The lottery placed me in a window seat with Himikawa in the seat next to me. Me too. By the way, Rosuke is... なんで教託の真ん前なんだよ。文句があるなら三鏡先生に言え。
あの先生に文句を言うなんてさすがに俺でもできねえよ。では最後少しだけ話をしてホームルームを終えるぞ。さて、さっき九重も言っていたが、知っての通り今年は式年祭だ。そして学園生活に関係あることで言えば、今月はオープンキャンパスがある。要は学園祭みたいなものだ。Apparently, like, cut or bruised my leg at some point again because there's fucking scabs randomly I did not know about. 日程は27日金曜日と翌日の28日土曜日。そして各クラスそれぞれで出し物を行うことになる。その辺はまた近く決めるが、とにかく学生の本分は学業だ。10年に一度のことだからといって羽目を外さないように。Moment the bell rings for lunch, the girls all gathered around Himekawa. 姫川さんって鈴代学園でしょ。すごいよね。鈴代学園って近くになんとかヒルズがあるよね。姫川さん行ったことある？私はないですけど、クラスのお友達はいいお店がいっぱい入ってるって言っていました。そのリボンかわいいよね。どこで買ったの？これはよく知らなくて、ママが買ってきてくれたもので、美咲には家族で引っ越してきたの？いえ、マンションで一人暮らしで。いいなぁ、憧れちゃう。またいっぱい囲まれちゃってるね、姫川さん。I wonder you. No wonder we don't get transfer students often. Girls from the circle around Himekawa. この辺じゃ見たことないくらい可愛いしな。それに都会って感じがするよな、姫川さん。 Roxka says while glancing at Himekawa. 外見で人を判断するのは良くないと思います。 Toya protests from な behind. んだよトーヤ。彼女からは人を引きつける人徳のようなものを感じます。もちろん俺だって感じてるさ。遠山のは欲望でしょ。ね委員長、唐突に現れて俺の名声を汚そうと画策しやがって。嫉妬か？九重くん、やっぱり家の方は忙しいの？さっきも始業式ギリギリだったけど。She completely ignores Roxka and turns towards Toya. Must be hell. いえ、祭りの準備は一段落しました。3学期は欠席が多くなってしまいましたが、これからは普通に登校できると思います。No, Toya, I've known Toya for years because of the relationship between our families. That being said, he's not a close friend like Roxka or no now. But it's not like we're on bad terms. それに、今日は家業は関係ありません。姉さんがのんびり桜を眺めていたせいで遅くなっただけです。Fuku, huh? Dealing with her must be hell too, to a certain extent. 風子さんも綺麗だよな。おしとやかでちょっと神秘的な感じで、風子さんと桜を眺めつつ遅刻したいな。Ah, sweet summer child, I wish for you to never learn Fuku's true face. 外見で人を判断するのは良くないと思いますよ。だって綺麗なものは仕方ないだろ。桜が綺麗なのに罪はない。名言風だね。ちょっといいですか？ As flurry of questions finally lets up, Himekawa makes her way to us. わお、姫川さん、俺に会いに来てくれたんだね。いいえ。 After brushing Roxka off, she turns towards Kirigaya. 放課後、図書室に行こうと思ってるんです。りのちゃん、案内をお願いしてもいいですか？もちろん、お安いご用よ。っていうか、そんな恐縮して言うようなことじゃないわよ。そうですよね。ありがとうございます。またかしこまっちゃって。すみません。まあいいわ。それがカレンのナチュラルなのよね。自分らしくってのが一番だからね。Ah, annoying. You're uncharacteristically understanding with Himekawa. 何が言いたいのよ。Yeah, you always start pressuring me with your values, like join a club and stuff. Whoops. それは一条ができるくせに本気を出せないからでしょ。
That doesn't justify you treating me so 一 differently. 条くんがスポーツするのいいと思います。 Ah, Himekawa! だって前にともみちゃんをおぶって駅まで走った時なんてすごかったですから。 Karin looks at me with her arms folded. Your girl's overestimating my abilities. そうでしょうか。 I don't train or anything like that at all. Joining some sports club's not for me. そんなものでしょうか。一条くんが運動部に入るのは僕も賛成です。昔から運動神経はいいですし、宗忠さん直伝の体術も立派なものですし。 He just casually throws the old man's name out there. 体術？へえ、初耳ねそれ。 Number 2. ええ、木陰流というこの地に昔から伝わる体術の流派があるのですが。 Doya, stop. ああ、これは失礼しました。私的なことでしたね。 Stops immediately. Thank goodness he's so respectful. 九重くんでしたよね。はい、九重東也です。はじめまして、姫川さん。こちらこそはじめまして。 Like I said as an introduction, his family runs the shrine. あと去年のうちのクラスの男子クラス委員だな。確かお母様が宮司をされているんですよね。ああ、よくご存知で。当社にご興味が？ええ、私桜ヶ丘学園の編入を決めたのは魔法の勉強がしたかったからなんです。ですから岬山や岬神社のことも前もって少し調べました。魔法のことを勉強するのにその地のパワースポットのことを知らないわけにはいきませんから。なるほど、ありがたい話です。姫川さんのように他のみんなも興味を持ってくれたら良いのですが、せっかくこの町で生まれ育ったのですから。いや興味あるぞ。狛犬の上に登ったりな。そういう罰当たりなことはやめてください。昔の話だって。それにお前のじいちゃんにこっぴどく怒られたしな。当然です。あんた多方面に迷惑かけてるのね。わんぱくでもいい。たくましく育ってほしいだろ。で今目の前にいるのがたくましく育った慣れの果てってわけね。そうだ。 Kick-ass sarcasm flew straight over his head. それにしてもこのクラスっていろんな方がいるんですね。そうね、言われてみれば確かに個性的なメンツがまとめられてる気がするわね。もしかして問題ありそうなのを意図的に集めてたりして。 She says, look at a mean Rokusuke. そんなことないでしょリノちゃん。 Doesn't that make you one of the problem children too? ま、そうかもね。 Just before I could react. ぱっと見まともっぽい方がヤバかったりするんだよな。なんですって？なんで俺には牙向くんだよ。言い方の問題かな。 I don't know about the problem children part, but we certainly have some interesting folk here. I look at Nao. He just takes it with an awkward smile. He himself is a rather interesting fellow. When it comes to his identity, that is. 渡来さんがどうかしましたか、一条くん。 What do you mean? Of course there is. Talking about in terms of gender, Nao is probably the quirkiest person in class, honestly. あのことと言われても。 He tilts his head. ねえねえ、東也くん多分気づいてないよ。 No one whispers while tugging on my sleeve, huh? No, no way! You've known each other since the entrance ceremony! どうかな。何を小声で話してるんですか？ You guys have never heard to ask. Toya, I hope you're aware that Nao's a guy. は？何を言ってるんですか？さすがの僕でもそれがくだらない冗談だとわかります。ほらね。 Oh, sweet Lord in heaven! Everyone looks at him in disbelief. ここのえくんまさか。おい東也、マジかよ。なんですかこの空気は。さては今の一条くんの発言は面白い冗談でしたか？申し訳ありません。面白みに欠ける男で。 No, that's okay. Listen, Nao is a boy.
笑うところなのですか？すみません。やはり笑えません。僕はダメな男です。No, that's not the issue here. In the end, we showed him now a student idea too. まさか。 He's in total shock. そんなことがあるなんて。You were the class rep, weren't you? 僕はあまり女性と話した経験がありませんので。Is that really what it boils down to? 大丈夫だよ、トウヤくん。私が男子でも女子でも大した問題じゃないよ。Really? You don't at all? そうですよ。それだけ渡来さんが身だしなみをきれいにしてるということですし、ここのいくんもそれをちゃんと見てるということなんですから。渡来さんも姫川さんも優しいですね。ありがとう。僕はいい給油を持ちました。I'm getting moved. Toya's too pure for this world. At the very least, we can be sure that he's a good guy. そうだ。そういえば一条くん、しずきさんのことですが。Shizuki, what you do? しずきさん、以前夜に。Some nap in the night. いや、僕は何を言おうとしてるんだ。夜、境内。He's mumbling to himself, trying to shuffle through his memories. I don't get what you're trying to say. やはり何でもありません。どうも記憶が曖昧のようで。Alright. さておき、しずきさんはお元気ですか？ He's fine, why do you ask? いえ、留学の疲れなど出ていないかと思って。She came home 2 months ago, but thanks for the concern. そうですね。変なことを聞きました。What's going on with them? やっぱツレちゃんは爽快だな。 Don't boast about fulfilling your biological needs. テレ屋さんだな。お兄様は I'm not your brother. 和樹はお父様の方がお好みなのか？ I'm telling you, there's no way you'll get it on with... Huh? どうした？ I'll go back to the classroom, I have something to do. Hey. あなたはいつぞやの。It's a girl I keep running into in town. Didn't expect to see you here. そうですね。お久しぶりです。She politely greets me. Yeah, it's been a while, but you know, it's not nice to enter the school without permission. 無断？それはどういう意味ですか？ It means what it means. You came in here without any purpose. でしたら問題ありません。私はこの学園の生徒ですから、ここにいてもいいのです。Wait, no, that's not right. No, it's not right to judge people by their looks, but there's no way in hell this shrimp is a student here. あなた、今見た目で判断しましたね。No. Can't say anything to that scornful gaze. She had a あ bullseye. なたはいい人だと思っていたのですが、残念です。私、余暇の生徒なのです。余暇の2年生です。Preparatory. Oh, alright, that makes sense. One of the ways to enroll in Sakura Gaoka's main department is to complete the preparatory courses. However, the preparatory courses have a comparatively small venue, so not many attend, even if they have magical affinity. Most kids in the prep courses apparently have innate magical talent. Also, since the preparatory building is separate from our school, we rarely ever see prep と students. いうか、制服を見れば分かってもいいものでしょう。 I've あ never なた seen の that 目は uniform 節 before. 穴ですか？ Whoops. But anyway, what are you doing here? Did I say something strange? もしかしてですが、ここは余暇の校舎ではない？ Of course not. そうですか。校門からあっちに行って、それからこっちに行けば余暇に着くと思ったのですが。She bobs her head from left to right, keeping her arms crossed. Plus, I have no clue what she's talking about. Wait, so you're a student here, right? Have you attended any classes at all? Starting to really worry about her. 大丈夫です。私はちょっと方向音痴なだけの優等生ですから。Somewhat, huh? Right. And is it normal to call yourself a model student? Wait, if you're here, you must have just missed the opening ceremony. まあ、学園に来るまで手間取りまして、今登校してきたところです。You're strangely confident for someone in your situation.
What a clumsy mall student you are. And now I guess it's an accomplishment in and of itself to be late on the first day. いやはや、面目ない。うっかり駅前にまで出てしまいましたよ。That's the complete opposite direction. そこでタクシーを拾った私、大正解でしたね。That's not really something to puff your chest about. Being fair, she wouldn't have found her way here by herself, so catching a taxi was definitely the correct choice there. Yes? もしかして、私の胸を見ていらっしゃいますか？ What? No, I just saw you puff it out. やはり、見ていたのですね。I mean, I was, but not like that. タイとは？例えばどのような？ Well, not something to admit in front of a preparatory student for sure. なるほど。言えないようなことを考えていらしたと、そういうことなのでしょうか。You're listening to me. I told you it's not like that. 困りました。あなたはいい人そうなのですが、ママからはむやみに他人を信用するなと教わっています。Your mom is very smart and you should listen to her, but please trust me on this one. わかりました。たとえあなたが私の胸に興味を持つような方だったとしても、きっとあなたはいい人だと信じようと思います。I really don't agree with the first half of that. では、あなたがいい人だとしてお聞きしたいのですが、What? 余暇の校舎へはどう言ったらいいのでしょうか。ハピネス、桜セレブレーション。This girl's a fucking mess. 明日の予定は身体検査と魔法能力テストだな。That ended し here. っかり完璧に記録しておきましたよ。Hope you guys enjoyed this one. See you next time. Bye bye.